زانینەوە کرابیتن ئەو ئەوانەی کە لە کالیفۆرنیای فیلمەکەیان ینی پێکەوە دروستکردیوانە ئەوانش هەموو خۆبەخش بوون کە هاتینە مەسەلەن ماتیو کچەک و کوڕەکە کە فیلمەکەیان دروستکردێ ماتیو و جەنیفەر ینی زانیارێکی ئەوتوی پێشیان نەبووە ینی ئەوە لە ئیمالێکی نەزانیەوە چێبووە نەک بە ئەمقەس ئەو تشتێکی زۆر زۆریش باشە کرد یەکەم جارێ ینی فیلمەکەمان لە چەند وڵاتی ئەمریکای نیشاندایە لە هیندستان لە هۆنگ کۆنگ لە ژاپۆن لە ئیتالیای لە یوکەی پۆلەند زۆر زۆر جێمان نیشاندای یەکەم جارە This is the first time anybody says about that now. Prsjärki med din zorbej virian vi gav kurdin eller Jan här men från den junglen där så Hej, jag heter Harjan och nu ska jag dela välkommen till Trondheim. Det var väldigt bra dokumentation och vi har kommit eller gått tillbaka i de åren som det var 2-3 år som det var alltid trista dagar, trista timmar, trista minuter som vi hade forskjellige nyheter over begge delene av Kurdistan. I denne filmen vil jeg bare spørre, det var en barn som var syk. Hvordan gikk det med helsa til den barn? Og så hadde jeg et spørsmål til Mr. har en del tato på seg. Han har tatt klær på seg som vi ser ikke. Vi ønsker å se hvilken tato han har på seg. Så tusen takk til at dere har kommet til Trondheim. Avit Zaro? Namaya. Avit Grihoye? Namaya. I answered about the child, so it's your turn to do a fashion show. He is going to give the answer to the second question. We want the fashion show. I did the first one. Second question is you doing. Okay. Sorry. I am sorry, but That's all right. No worries. No worries. No worries. I think his question was. I hold it. I think his question was about my tattoos. My tattoos have all special meanings. As everybody, whoever has a tattoo, they have a special meaning for you. Mine has special meaning for me as well. They're all about basically in Kurdistan and what I've been doing. This one's my first one, which I'll read to you. Every man is guilty of all the good he did not do. Every man is guilty of all the good he did not do. You want to translate that? Say it again. Okay. Every man Every man is guilty. is guilty. يعني هر كسك تاوانبارا لبو أو إشي باشي كدبا بيكا كدي دتواني بيكاتنو نيكرت. That was my first one. My second one, this is symbolic. This is a Yazidi woman, and she's hurt. She has tears coming down here. And there's women on the side here that are cowering down, they're afraid. And this was drawn by a Yazidi artist that we were fortunate to meet. He was in the movie. And you saw him in the movie, and he was doing the kids. That artist, what's his name? What's his first name? Ahmad. I was so taken by his paintings. His paintings was large. We were able to go to one of his apartments or his apartment, and he showed us his beautiful paintings, several. So I had my tattoo artist ask him if he can put this on my arm. He said, sure. He'd be honored to. I have a number here, 74, which means how many times the Yazidi people have been genocide. 74
times. Can you imagine that? One time is enough to be a genocide. 74 times? That blows your mind. It should blow your mind. It blew my mind. So that's what I have there. You want to translate that? تاتوی دومی ریچارد لەسەر ئافرەتێکی یەزیدیە کە ئەگرێت و فرمێسکی دێتە خوارەوە لێرە دەیبێنن لە فلیمەکە ئەو کابرا ڕەسامەکەتان بینی ڕسمێک کرد ئەوە یەکێک لە ڕسمەکانی ئەو کوڕەیە ناوی عەممارە ژمارەی 74ش نووسراوە لێرە ئەو 74ش تا ئێستا یەزیدیەکان 74 جا جینۆساید کراون لە مێژووە. The second tattoo, if you saw, when you saw in the movie, you saw the group of kids doing drawings. They were doing drawings, and unknown to me, they were giving me all the drawings. And one of the drawings from a young, I believe a young little girl, was this right here of a flower with blood coming out of it. With blood coming out, dripping right here. And I took this to my artist and see if he could incorporate it or put it together with this one. But I wanted him to add Shinga right here, and he did. وەکو خۆتان لێرە شەبینن لە فلیمەکە بینیتان منداڵەکان ڕسمیانە کرد و ڕسمەکانیاندا بە ریچارد یەکێک لەو ڕسمانەوە بوو ڕسمی ئەو گوڵە بوو گوڵێکە خێنی لێ دێتە دەرەوە خێن دێتە دەرەوە لە گوڵەکە ریچارد گوتی بە ئەو ئارتیستەکەی کە تاتۆکانی دروستکردووە سەر دەستی گوتوێتی ئەمەویست بێتە بەشێک لە دەموچاوی ئەو ئافرەتە یەزیدیەکە لە عینی کاتش لە بنەوەیە نووسیوێتی شنگاڵ. The third tattoo I added to my arm is of this lion, which is symbolic for strength. So I had my tattoo artist add this one here. I believe Dr. Naman might add a little bit to this because she was also there when the artist did that. First thing is, this is Ammar has done the torn of Shingal as a lion, and then had the woman. This was part of this, like here, the woman up there. I will try to find the picture also. أوش بشكل يكل ويانا كاني بوك عمار كردبوي قلاي شنغالي وكو شيرك دانابو كتكان كداعش بردن يورفان لي كقلاي شنغال لسان يعني بيان هنتاو. This I had another one here, again from the same artist. I don't know if you. Same picture. As you can see, the lady, the mother, happened to discover and find her child. And the child is in a skeleton. The only reason she recognized that it was her child is from the clothing. She recognized the child's clothing, and she recognized that as her child. هذا هو رسمه بوك دكتور نمان نشان تاين هذا عين عمار رسمه كي كردوها أو دايكي كوا لا شيء من دالكي دوزيتوا بمردوي. My next tattoo is of a young lady named Asya or Asia. She was a Syrian Kurd, and unfortunately, she was martyred, and she was only around 21 years old. A beautiful young lady, had a future, of course, like they all do. And she was a sniper, and she was unfortunately taken from all of us. You know, her name is Asya or Asia. So I have this in memory of her. Okay, I think it's just important to keep remembering her.
And actually, the rifle butt goes all the way to the back. طبعا تيجيشتن لما شهيدك بناوي آسيا لروجاوا بداخل طبعا جاني قرباني دانم شري تجي داعش یەکشتی چی گوتی ڕەشاشەکەی تا پشتی ئەڕوا یعنی ئەوە لێ ڕاناوەستێ بەس بەگەی تا And my final tattoo, I gotta take my pants off. I am sorry, thank you very much. Thank you. I will just see something. I didn't actually plan politics in your job, but history and history will be history. I mean, people who came from Rojava, from East Kurdistan. I mean, you have hate in your body. But in documentary, I didn't. Maybe you could see something about Yepag and Yepag. They sacrifice their life to save Yazidi people. Yeah, we tried our best. I'm friends. We tried our best to stay out of the politics of the war, but yes, there's so many people's sacrifices that has been made for their people and for their country. Yes, you're right. The documentary probably would be like 3-4 hours long, but we mention everybody. Thank you very much. Yes, sir. تشتكي لك شيء يعني استنى من دائما برد ما كان لا وانا امريكينا كأوان هاتف في مكان يعني وانا كارم ناوي ركراو كبيرن كل ولاتي وان على هاي يعني او اشتشيان بيه اسكولي بلان نيجان في politiken i det här deres eller deres jobb. Rett og slett det jeg tenkte, og når man lager en sånn historisk film eller dokumentar, og så mener man må peke på alle det som involvert, uansett. Det var det som Jeg skal takke han på grunn av en kjempesterk dokumentarfilm som det var veldig levende, det var veldig interessant. Jeg tror det var en av de beste dokumentarfilmene som jeg har sett i de siste årene om situasjonen i Sør-Kurdistan, i Irak og i Schengen-området og om jezidiene. Som det trenger om man takker dere for deres innsats som humanistisk arbeid, samtidig som dere har laget en dokumentarfilm, fordi i dag det er kjempeviktig for kurdere eller andre som støtter kurdere og kurdiske venner benytte mulighetene for å gjennom film, gjennom kunst, gjennom art for å beskrive kurdiske situasjon. Og den folkemordet som kurdere har opplevd mange ganger i Halabja, i Anfal, i Shangal, i Kobani. Og problemet den, vi kan ikke bare beskrive kurdiske situasjon med politiske settrykk. Det går ikke. Det er veldig viktig å vi benytte mulighetene gjennom film, gjennom kunst og gjennom art, og det er kjempeviktig. Men spørsmålet mitt den, og hva var historiene bak denne dokumentarfilmen, ikke denne dokumentarfilmen, bak denne personen som kommer fra USA, og han blir veldig interessant i kurdiske sak. Og han blander seg i kurdiske situasjon mer enn kurdere. Fordi i dag, det bor i Trondheim, kanskje noen tusen kurdere. Men ingen av dem kommer hit for å være takknemlig for deres jobb, for kurdiske sak og for kurdiske situasjon.
men han kommer fra USA. Han kommer hit for å snakke om kurdiske situasjon til oss kurdere. Og han reiste. Han brukte masse tid, masse penger og kanskje livet sitt for å studere kurdere. For å verden blir bevist om kurdiske situasjon. Hva er denne historien som han blandet seg i kurdiske sak så dypt? Og ikke bare livet sitt, alle tatoene hans er om kurdere. Hva er historien bak denne interesse, bak denne kjærligheten, som jeg blir helt overrasket om det. Ja, tusen takk. Thank you, sir. Thank you for your kind words. It's very nice of you to say that. I appreciate it so much. My background, why I became so passionate with the Kurds, and especially with the Yazidis, is because of the war. As you know, you saw in the movie there, I was part of the invasion in 2003 to oust Saddam Hussein. Because we lost so many of our soldiers there, I wanted to continue to do something. That's where my passion's at. Not only with the Kurdish people and Yazidi people, Peshmergas. I became great friends with them during the war. And I saw, because of the war, we never finished it. It wasn't done correctly. We made some mistakes. ولی هۆکاری سەرەکی ئەوەیە و ئەم زۆر بەدڵەوە لەگەڵ ئەم بابەتە دەست پێ کردووە بڵێن وەکو ئینترەسەیەکی نیشان داوە لەو بابەتەن و لە ساڵی 2003 ئەم لە مارینسی ئەمریکی بووە کە کاتی خۆی هاتوونەتە عێراق. ئەو ئەلێ وا حسی کردووەن و ئەو ئەرکەی لەسەر خۆیان بۆ تاویان نەکردووە کە دوای ئەوە بینی وەزی عێراق بە چی گەی. شتەکەش گوتی هەر لەبەر هەر نابەز کورد و یەزیدی بەڵام هەر هەموو کەسێک لە عێراقەوە ئەو شتە خراپانەیان دی دوای 2003. I want to leave this with you. I wish I came up with this sentence or this phrase. It's very philosophical, but for me it hits home. And it's this. What we all do in our lifetime can make a change for eternity. I really believe it's so important that we get involved more when we see people suffering. When we see people suffering, we can either say, oh, that's too bad that they're suffering. Let's go watch a football game now. Or let's go watch what the Kardashians are doing. It's so easy. And we do it in the United States all the time. It takes passion to want to help others. And it's all within us. Everyone has passion for your family, for your personal friends. So I just ask you to step up if you can. Richard, ئەلێ زۆر گرنگە کە شتێکی خراپ بینین هەوڵ دەین ئێمە تا ڕادەیەک هەوڵ دەین گۆڕانکاریەک بکەین خۆمان بۆ لێ ئەنگەژمان بە دەرویجی زۆر بە ئاسانیە دێ بەشتی خراپە بینین بەڵام لە باتیەوەی بڕۆین ئێمە هەوڵ دەین ئەو شتە یارمەتی ئەو کەسانە بدەین ئێمە ڕەنگیان سێری تەلەڤیزیۆنەکەین هەن شتێکی ترەکەین ئیهتیمام نادەین. ئەلێ ئەو شتە غەڵەتە ئەو شتە لێلای بەش لە ئەمریکاش وایە زۆر خەڵکی ئەمریکا هەموو کەسێکی ئەمریکی و کوردستان نییە بەڵام زەروریە خەڵک زیاتر هەبێ بۆ شێوە بیر بکات شێوەیەکی وا بیر بکاتەوە و زیاتر بیری خەڵکی تر بکاتەوە کاوە زیات خراپ. Det är en sak till. Alltså, vi måste lära oss bara att vi ska tänka på det vi själva gör.